Legalitetit që dhurat këta dha këto. Çantën e shkiva. Çantën e shkiva. Mos me njerë të vjesh. Hajde. Shisha, që fi rrëfem tonë. Do të vlerësu lartë, djemë tonë, kanë qenë shumë të përgatitur, jo vetëm këta që kemë përgatitur qendrës televizore këtu në Babaj, por edhe ata që na kanë ardhur për përcim për gjithë orëve, edhe që ka qenë hyrë në reaksionet që ka arriti se civilizoj dhe t'i bashkoj të gjithë, e një grush, e thy një herë mirë ato barriera që dikush do të prej interesa të caktuara, qëllime të caktuara më të larta është mundu me një skenu si kur ekzistojnë ndryshime të tjera. Tu demonstru se këtu s'ka rrim, tu kanë ardhur karrierës politike, qoftë asaj që po quajnë pacifiste, qoftë radikale, qoftë saj kur herë puna me u jufut për një vend informacione të rregullta me sistem luftarak e luftës për Kosovën u shkrinjë të gjitha ato barriera, edhe sot që kur rrim vonë dhe nasil baratit, ndash çuna mund të tikron, ndash të tikron, ta jemi gjithë këtu e deri sa shkruan gjithë punëshi pa të qenë bashkë. Do të thonë se na dalë hiç kur gjë. Veles kur bisedojmë për ato tema mund të morëm vetëm në formë shakaje e provokacioni sa për me kalu muhabete, po se na vën ato përpengese, përveç për para asnjëherë. Being dispossessed, and they are still arriving in Macedonia, bewildered and tired. In the past 2 days, it's estimated that over 10,000 people have escaped from Kosovo into a new life of exile as refugees. For many, this is now their place of sanctuary. Stenkovac's camp is home to nearly 50,000 people. It is no escape from their ordeal. Having been expelled from Kosovo, they are now packed into a refugee camp that is overflowing. The UN says the camps in Macedonia hold 3 times as many people as they should. Everyone is trying to escape the overcrowding. The Osmani family fled Kosovo on Saturday. They tried to set up their tent on an empty piece of land, but they've been told to move into the main camp. They will have to live cheek by jowl with everyone else, but they have no choice. They're desperate to get out of the camps. People try as best they can to keep their dignity in such conditions. But there is no escaping the monotonous daily rhythms of life in camps like Stenkovac's. The refugees must queue up for hours to collect their food handouts. Like many children, Quitessa waits at the food distribution points every day. With her father, Jamail, an engineer who used to work in Switzerland, she helps carry the basic ration of things like bread, milk and tinned fish to the rest of her family. Increasingly, people are finding it hard to cope with the situation. So bad is the overcrowding that there are fears that hygiene and security in the camps may break down. As you can see, the conditions are very hard. With summer coming each day, the weather is getting hotter. There are too many people in the camp. It's too dirty and diseases can break out. We want to go somewhere better than this. British soldiers played a central role in organizing the Stenkovac's camp, and they had responsibility for maintaining security. Today, they help distribute toys to refugee children. Such things have allowed them to win the trust of people here. There was nothing for them to do except wander around and be vacant expressions on their faces. Now, when they've got some toys, they have a little bit of life. But security is now in the hands of the Macedonian army, and that's got many refugees feeling nervous. They say the Macedonian army is not sympathetic to them. This man came all the way from Switzerland to rescue his young daughter. He didn't have the right papers to take her away. He was given just 5 minutes with her. He gave a family some money to help look after his daughter. Our police is not trained to cope with the refugees. We had 180,000 refugees here, and it's the number is saying itself about our hospitality here. The situation is now critical, and if a dangerous deterioration is to be avoided, European countries are going to have to accept their fair share of refugees. Otherwise, Macedonia is just not going to be able to cope. Raghi Omar, BBC News, Stenkovac's camp, Macedonia. Ils ont plus de papiers, plus de pays. Ils n'ont plus d'identité. Et ce n'est pas un hasard. C'était l'objectif de leur déportation, effacer le peuple kosovar.
Les conclusions du rapport de Médecins sans frontières sont claires, les témoignages nombreux, recoupés, recueillis sur des échantillons représentatifs des déportés établis sur 4 semaines. Maisons brûlées, bétail massacré, papiers confisqués, plaques d'immatriculation arrachées pour qu'aucune trace ne reste de leur existence au Kosovo. Il y a une espèce de message définitif qui est passé aux gens en disant la sortie. Leurs collègues hollandais, ils ont escorté hier un convoi de vivres à travers l'Albanie jusqu'à Kukës. Une présence militaire essentiellement dissuasive, mais indispensable, puisque plusieurs convois semblables ont déjà été attaqués. Hier, heureusement, cela s'est passé sans aucun problème, et ce convoi de vivres des Nations Unies est arrivé à bon port. Pour le moment, c'est au coup par coup, c'est en liaison avec les différentes ONG. L'objectif de cette mission était également de profiter du voyage de retour pour amener des réfugiés dans le sud de l'Albanie, ce qui là pose tout de même quelques problèmes. D'après ce que j'ai vu, les Belges de première ligne, si l'on ose dire, les 200 soldats, parmi lesquels 15 pilotes, déployés à Amendola, en Italie. La vie de ces hommes, dont on ne peut voir le visage, leur vie est rythmée par les bombardements de la Yougoslavie. Environ 300 missions pour les Belges depuis le début du conflit, 80% consacrés à la défense aérienne, 20% de missions offensives. Une proportion valable pour l'ensemble des sorties aériennes de l'OTAN, pourcentage faible donc des bombardements proprement dits. Et cela parce que la défense antiaérienne serbe est encore pratiquement intacte. En fait, les Serbes utilisent très peu cette défense, ils n'allument pas leur radar de crainte de les faire repérer. Cette stratégie gêne l'OTAN. The first reports of a massacre came from these refugees who arrived in Albania in the early hours of Wednesday morning. Scores of people, mainly old men, women and children, spoke of systematic slaughter, about Serb police and soldiers killing hundreds of men in a village called Meja. We've established that these people had passed through Meja around 10 o'clock on Tuesday morning. For the last few days, we've been going around the camps here in Kukës in the northern Albanian mountains to find the people who are in Meja to see if the reports about what happened there are true. Witnesses said that on Tuesday morning, a line of about 60 tractors was stopped by hundreds, one person said 500, Serb police, soldiers and paramilitaries. Many were wearing masks. The time the women of the Ziberi family spent in Meja is haunting them. For 15 minutes they waited, watching, while the Serbs worked their way along the line, ordering the men to get out. Then they reached the Ziberi's tractor. Safeta, 32 years old with 4 children, saw the Serbs take her husband, Gani. They told him twice to get out, but he just stared at them. The third time they hit him with a rifle. He looked at his children and he didn't say anything, and then they took him. Her sister-in-law, Aphrodita. From our tractor there were 10, our men and cousins. From the whole convoy they took about 300. They pushed them into a place that was like a little valley. Then we couldn't see them anymore. Of course, the Serbs had been threatening reprisals for the killing of 4 paramilitary policemen. The Salihu family arrived in Meja on foot at about 5 on Tuesday afternoon. They saw a big pile of bodies and hundreds of other men, still alive, sitting in lines. Alle 8 del mattino la nave San Marco attracca al porto di Durazzo. È carica di centinaia di tonnellate di aiuti umanitari e subito sulla banchina del porto si forma una fila di camion composta da decine di mezzi. Aiuti umanitari sì, ma tutta la merce che entra in Albania deve fare dogana e l'attesa per i volontari è molto lunga. Da ieri una nuova disposizione delle autorità doganali ha sconvolto il traffico già caotico all'interno del porto. Prima di partire per i campi profughi, tutti gli aiuti umanitari devono passare per il collo di bottiglia della dogana albanese. In pratica anche le tende per proteggere i profughi sono considerati beni da importare, esenti dalle tasse ma non dalla burocrazia. Io la missione l'ho conclusa, sono stato soddisfatto, sono stato contento di quel che ho fatto, però quello che mi ha dato fastidio è quello che ho visto. Siamo riusciti ad imbarcarci con una certa tranquillità, ritornare e anche portare lì i viveri senza problemi. Trascorrono 5 ore prima che la colonna degli aiuti riesca ad uscire dal porto. I romagnoli vanno a Golem con la bandiera dell'ONU.
sono di bagnocavallo e li guida il comandante dei vigili urbani. E quante sono? 220 le missioni nei Balcani? E non le contiamo più oramai, penso sì, più o meno 218-220. Alle 2 del pomeriggio biscotti omogenizzati, pannolini arrivano finalmente a Golem, tra la felicità di decine di bambini kosovari. Che porta adesso noi? Ci sono dei campi profughi. Ma dove? Lontano da qua? Almeno 20 chilometri da qua. Come si chiama questa zona? Il paese si chiama Kukes. Kukes. Ce l'hai tanto rifugiato lì? Lì ci sono già moltissimi rifugiati. Quanto lo sapete, no? 100.000. 100.000, quasi 50.000 già arrivano lì. Stanno arrivando quasi 50.000. Sanno da dove fuggono, ma non sanno dove andranno, dove passeranno la notte, in che città finiranno. Non lo sappiamo niente ancora. Per questo ti ho domandato dove portiamo adesso noi. Perché non lo sappiamo, perché vedi, fuori non si può far dormire. Da quanti giorni pensavate di fuggire, di passare il confine? Ma questi 2 giorni. Hanno fatto panico, tanto lasciato a casa è venuto tutto qui. Sono entrati con i mezzi militari a Prizren in città? È entrato, però raccoglie tutto questo giovani per portare militari, tutto questi. Noi ce l'avevamo paura, lasciamo a casa e veniamo qui. Vengono soprattutto da Prizren. 11.000, forse a quest'ora anche 15.000. Raramente abbiamo visto donne così scioccate. Ci dicevano che in effetti avevano girato per circa 6 giorni e poi buttati fuori all'improvviso, tenendoli un po' come dei birilli. E Kukes ritorna alla città simbolo dell'esilio e della precarietà umana. Voltou a interromper a sua emissão devido à destruição de um transmissor e várias instalações de rádio foram também destruídas. Também os arredores da capital do Kosovo, Pristina, foram objeto de mais ataques. Entre os alvos destruídos contam-se depósitos de combustível e outras instalações de valor militar. A Aliança confirma a severidade dos ataques e afirma que a intensidade dos bombardeamentos vai aumentar nos próximos dias. As forças aliadas vão ser reforçadas com mais 300 aviões, entre os quais 10 bombardeiros B-52 equipados com bombas convencionais para atingir concentrações de tropas. Esta é uma alteração importante à estratégia da NATO, que até agora utilizava mísseis guiados por laser para conseguir uma maior precisão nos bombardeamentos e evitar danos em instalações civis. Face aos ataques, o exército jugoslavo mantém uma atitude de desafio. A televisão mostrou imagens de equipamento militar e uma entrevista com o general que chefia a defesa aérea do país. Segundo este militar, a capacidade antiaérea das Forças Armadas Jugoslavas continua inteiramente operacional, apesar dos bombardeamentos. Entretanto, na frente diplomática, a Rússia continua a fazer pressão no sentido de uma solução política para a crise. Durante mais uma visita do enviado especial de Yeltsin, Viktor Chernomyrdin, a Belgrado, as autoridades jugoslavas anunciaram estar dispostas a aceitar a presença de uma força desarmada da ONU no Kosovo, se o Conselho de Segurança das Nações Unidas assim o decidir. No entanto, Belgrado rejeita a hipótese de a força ser integrada por países membros da Aliança Atlântica. A proposta foi prontamente rejeitada pelos Estados Unidos, que continuam a exigir que Belgrado aceite incondicionalmente as condições impostas pela NATO. Para os norte-americanos, a presente proposta não representa uma mudança fundamental em relação à política até agora seguida por Belgrado. Os relatos de massacres violentos são cada vez mais intensos. A NATO está a escoltar as caravanas de caminhões que transportam ajuda humanitária para os refugiados do Kosovo. Em Kukes, na Albânia, soldados holandeses e belgas fortemente armados guardam e supervisionam a distribuição de alimentos. As autoridades albanesas e a ONU receiam que grupos de assaltantes possam roubar os mantimentos destinados aos que fugiram da província. Com o número de refugiados a aumentar todos os dias, as agências humanitárias querem ter a certeza que os podem ajudar. Parece que há um grande número de pessoas a atravessarem a fronteira e quando isso acontecer, se elas forem forçadas a isso, nós queremos ser capazes de dar-lhes comida quando elas aqui chegarem. Na Macedónia, a situação é caótica. Os campos estão cheios muito para além da capacidade recomendada e os refugiados queixam-se que têm que viver em condições pouco dignas. Nos últimos 2 dias, mais de 10.000 pessoas atravessaram a fronteira e em Stankovic já não há espaço para mais ninguém. 2 irmãos que chegaram ontem ao campo contaram aos jornalistas o quanto sofreram para fugirem da Jugoslávia. Íamos a andar, uma mina explodiu, uma das nossas irmãs morreu logo e a outra pouco depois. Não as pudemos ajudar. Mas nem mesmo nos campos a situação dos kosovares deixa de ser desesperada.
O Alto Comissariado para os Refugiados alerta hoje para a possibilidade de, com o aumento da temperatura e das más condições sanitárias, alastrarem os focos infecciosos de cólera, desinteria e hepatite. E continuam as acusações de limpeza étnica por parte dos sérvios. Hoje chegou a Morina, na Albânia, uma médica que trabalhava num hospital de Pristina. Os soldados sérvios vieram de manhã e disseram-nos que tínhamos de partir, mas não nos disseram o que ia acontecer. A doutora Ulay, que saiu do Kosovo sem dinheiro nem documentos, apenas com a roupa que trazia vestida, não sabe onde estão o marido, nem as duas filhas, nem quando os voltará a ver. Passou a ser mais uma das quase 700 mil pessoas que perderam o direito de viverem onde nasceram. Testemunhos terríveis. Transmitted by special technology, which explains how they look. Jackson's meeting was cut short because of air raid warnings. Although Jackson failed to win the soldiers' release, he was able to bring them some comfort. He spoke with CNN just a short while ago. We're able to talk with each of them. They are physically very healthy. They have been in isolation. They don't talk with each other. We brought with us today letters from their family members, their wives and spouses. We brought with them audio messages, Bibles, and some religious paraphernalia. They were also able to say to their relatives on camera, hello and hi, and hope to see you soon. Jackson hopes to meet with Yugoslav President Slobodan Milosevic on Saturday. Well, the sound of air raid sirens has gone off again in Belgrade within the past hour, signalling another possible NATO attack. The now familiar warning comes on the heels of NATO's heaviest airstrikes yet on the Yugoslav capital and new diplomatic efforts to end the conflict. CNN Brussels Bureau Chief Patricia Kelly reports. NATO officials predict the damage airstrikes are doing to the Yugoslav military will take a generation to repair. Yesterday was the most intense day thus far in our air operations over Yugoslavia. NATO warplanes flew 600 missions, an estimated 200 of them strike sorties, the most flown in any 24-hour period since Operation Allied Force began. We hit a very impressive range of targets, one of the largest, most diverse target lists thus far. NATO has dismissed a 7-point plan proposed by Belgrade, calling for an unarmed UN mission to supervise the return of Kosovar Albanians. These proposals do not come close to meeting the demands of the international community. They are not worthy of serious consideration. One of the Kosovar negotiators at the failed peace talks in France in March was part of a delegation meeting NATO Secretary-General Javier Solana Friday. NATO must be the lead force of international military presence in Kosovo. NATO's military anticipates good weather forecasted for May will let its pilots inflict more damage in the next few weeks than during the entire campaign so far. We are going to benefit within the next few days from the arrival of 28 additional tanker aircraft, which will give us greater in-flight refueling capabilities for 24-hour, around-the-clock operations. NATO officials estimate 2/3 of Kosovar Albanians are now displaced, and they say reports are coming in of ethnic cleansing outside Kosovo. Other evidence raised by NATO of the humanitarian crisis, increasing reports of systematic rape and of men between the ages of 13 and 55 being separated from their families. Privately, some NATO officials admit the plight of ethnic Albanians displaced inside Kosovo may justify deploying ground troops if the air campaign does not achieve its objectives before the end of summer. Patricia Kelly, CNN, at NATO headquarters in Brussels. Army and police had the town of Salonika. The convoy ended up in the middle of the town's vegetable market. A Greek police escort eventually got the trucks on their way. One protester said his group wanted to get its message across in a humorous way. A huge number of refugees from Kosovo are making their way slowly into Albania. Observers along the border say the line of refugees heading toward Albania stretches for kilometers. The new refugees are mostly from the town of Prizren, 20 kilometers from the border. Some say they've been forced to leave by Serbian soldiers. Others say they felt it was just time to go. In Macedonia...
Patronat nad koncertem objął premier Jerzy Buzek, a pomysłodawcą był prezydent Warszawy Paweł Piskorski. Patronowała mu także Telewizja Polska. Wystąpiło kilkunastu najpopularniejszych polskich artystów. Wszyscy oddali honoraria dla uchodźców. Niemal każda piosenka skłaniała do refleksji nad okrucieństwem wojny. Ważne jest to, by setki tysięcy ludzi, którzy wyszli z Kosowa, otrzymały bezpośrednie wsparcie, mówił premier. Chcielibyśmy, żeby tam zostało także sporo uchodźców, którzy mogliby bardzo szybko wrócić z powrotem do swoich domów, bo to będzie wtedy znacznie prostsze w momencie, kiedy skończy się ten straszliwy dramat, tragedia. Nasza redakcyjna koleżanka Anna Waśkiewicz opowiadała zebranym o tragedii, którą widziała w Macedonii. Dochód z koncertu zostanie przekazany organizacji Caritas Polska. Artyści mówili, że ich dzisiejszy występ to apel o zakończenie wojny na Bałkanach. Kanclerz niemiecki. Of a 1,500-foot TV mast that cut broadcasts from the state-run channel. Then, within 4 hours, a series of huge explosions rocked the government district. Daylight revealed extensive damage to the defense and foreign ministries. Across the street, walls had been blown out of office blocks which before hostilities had housed the Army High Command and federal police leadership. The force of the repeated impacts had fractured a water main, only adding to the chaos. Less than 2 miles away, 3 people were injured in the first damage to a civilian district in the capital. This woman said her daughter, 6 months pregnant, was among those pulled from the rubble. I don't know what I would say to the pilot. I'm wondering what he would do in my position, looking at his child being under rubble. And there's no let-up. Even as we stand here in front of the rubble of a house destroyed in the early hours, the air raid siren is wailing again. Tagelange Märsche haben die meisten von ihnen hinter sich, oft unter schwersten Entbehrungen, ganz gleich wie alt oder gebrechlich sie sind. Dennoch zählen die, die es über die Grenze nach Albanien geschafft haben, zu den Glücklicheren. Auch wenn sie hier nicht viel erwartet, dem schlimmsten Grauen in ihrer Heimat, sind sie erst einmal entronnen, oft am Ende ihrer Kräfte. Mehr als 360.000 Vertriebene sind nach Albanien geflohen. Das Land steht am Ende seiner Kapazitäten. Allein in Kukës sind weit über 100.000 Flüchtlinge. Die Auffanglager sind hoffnungslos überfüllt und täglich strömen weitere Menschen nach. Es muss Platz geschaffen werden. Ein erster NATO-Konvoi soll rund 150 Menschen weiter ins Landesinnere bringen. Doch dies bedarf großer Überzeugungsarbeit. Wir erklären den Leuten, dass sie nichts zu befürchten haben, dass die Soldaten die Maschinengewehre zu deren Schutz tragen. Diese Menschen haben Schlimmes erlebt, begangen von Männern in Uniform. Aber ich habe den Eindruck, sie vertrauen uns. Doch angesichts der Massen ist dieser Konvoi nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Hilfsorganisationen hoffen, dass von nun an täglich Transporte nach Süden organisiert werden. Auf große Unterstützung aus dem Ausland setzen sie wenig Hoffnung. Außer Deutschland sträuben sich die anderen EU-Staaten weiterhin, die längst zugesagte Aufnahme von Flüchtlingen auch umzusetzen. Unter Zar Stefan Dušan blüht das serbische Großreich und mit ihm das Kosovo. Die serbisch-orthodoxe Nationalkirche macht die Region zu ihrem religiösen Zentrum. Eine Reihe der wichtigsten Klöster lässt sie hier erbauen. Doch mit der Schlacht auf dem Amselfeld sind die goldenen Zeiten des serbischen Großreiches vorbei. Im Juni 1389 liefern sich das osmanische und das serbische Heer einen erbitterten Kampf. Fürst Lazar und seine tapferen Krieger sind nicht in der Lage, die türkische Übermacht aufzuhalten. Lazar wird gefangen genommen und hingerichtet. Das serbische Synonym für Heldentum und Opferbereitschaft ist im Kampf für Gottes eigenes Volk gefallen. Hier begründet sich die Legende vom ewig missverstandenen und gedemütigten Heldenvolk. Glaubt man den Serben, waren sie es, die sich für das Christentum opferten und damit Italien und Österreich vor der Türkenherrschaft bewahrten. Nach der Eroberung des Kosovo durch die Osmanen übernehmen islamisierte Albaner die Führung im Balkan. 40.000 serbische Familien sollen in dieser Zeit nach Norden ausgewichen sein. Siedler aus dem kargen Bergland Nordalbaniens rücken in die Kornkammer des Balkans vor.
Erst im 19. Jahrhundert gelingt die Befreiung von der Osmanenherrschaft. Die Serben erobern das Kosovo zurück und nehmen darüber hinaus Mazedonien in Besitz. Der heilige Boden wird abermals mit Blut getränkt. Albaner sind von nun an Kollaborateure und kulturelle Fremdkörper. Ihre Vertreibung beginnt. Im Ersten Weltkrieg liefern sich serbische Verbände und albanische Bergbewohner schwere Kämpfe. Nach Ende des Krieges herrschen die Serben. Da verwundert es nicht, dass die wenigen im Kosovo verbliebenen Albaner 1941 den Einmarsch deutscher und italienischer Truppen in Jugoslawien bejubeln. Tausende Serben schließen sich den kommunistischen Partisanen an. Für die meisten Albaner ist das undenkbar. Dagegen morden albanische SS-Divisionen im Kosovo. Das Kosovo wird Teil Großalbaniens. Zehntausende Serben werden vertrieben. In die verlassenen Dörfer ziehen Albaner ein. Und selbst nach Kriegsende leisten diese noch erbitterten Widerstand gegen Titos Truppen. Der Rote Marschall gewährt den Völkerschaften seiner neu gegründeten Republik eine begrenzte Eigenständigkeit. Er will das Nationalitätenproblem lösen. Doch Titos Geheimdienstchef Rankovic überzieht den Kosovo mit Terror. Tito stürzt ihn 1966 und gewährt den Albanern 1974 Autonomie. Schnell wollen die Kosovaren mehr, denn an der serbischen Vormundschaft hat sich nichts Wesentliches geändert. Die Albaner gehören zu den Ärmsten der Republik. Sie holen zum nationalen Befreiungsschlag aus. Langsam weichen sie die Serbenbürokratie auf und übernehmen Machtpositionen. Die albanische Sprache wird sogar als Pflichtfach in Schulen eingeführt. Die Albaner sorgen selbst für ihre medizinische Versorgung, doch die Unzufriedenheit bleibt bestehen. Nach Titos Tod 1981 eskaliert die Situation. Der jugoslawische Vielvölkerstaat zerfällt. An der Universität von Pristina haben sich revolutionäre Gruppen gebildet, die radikale politische Veränderungen fordern. Rufe nach einem Großalbanien sind im ganzen Land zu hören. Die jugoslawische Zwangsregierung verhängt den Ausnahmezustand. Serbisches Militär und Polizei sollen die Unruhen in der Region beenden. Auch wenn Serben wirtschaftlich besser gestellt sind, fühlen sie sich als unterdrücktes Opfervolk. Da tritt Milosevic ins Rampenlicht. Er ist Vorsitzender der serbischen kommunistischen Partei. Und statt die Wogen zu glätten, heizt er die Situation an. Mit den Worten „Niemand soll es wagen, euch zu schlagen“, treibt Milosevic tausende serbische Demonstranten zum Kampf gegen Albaner. Er